Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Har'a qophiilee Hundee fi Oromia Insight qabannee dhiyaanne. Hundee keessatti Ayyaana Irreechaa Australia Melbourne keessatti Onkololessa 4 bara 2015 kabajamu laalchisee qophii qabna. Sagantaan keenya Afaan Ingiliffaa Oromia Insightis dhimma Irreechaa irratti qophii xiyyeeffatee qaba. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. An kanan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameeti. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Akkam oltan dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnu sin dhageessisa Hannaa Basaawaq jiraate. Irreechaan aadaa seenaa bara dheeraa qabuu fi kan uummata gurraacha akka ta'e hayyuun Oromoo tokko ibsan. Barumsa qorannoo hawaasaa yookaan immoo sooshooloojiidhaan hayyuu olaanaa kan ta'an Dr. Makuraa Bulchaa gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Oromoo waliin taasisaniin irreechaan aadaa uummata kuush akka ta'e himaniiru. Aadaan irreechaa kun immoo aadaa durii sana keessa jira. Yoomayyuu amanteen taane waaqaa wajjin nagaa qabaachuu jechuun safuu uumaa fi akkasuma uumamaaf qabaachuun sana keessa jira. Wanti kun egaa Oromoo qofaa keessa otoo hin ta'in warra kan keessa iyyuu bal'aatti ture. Haa ta'u iyyuu malee Oromoo biratti hafe baay'eensa. Dr. Makuraan akka ibsanitti irreechaan ayyaana walitti dhufanii kabajatan qofaa miti. Inumaayyuu madda nagaaf nageenyaati. Safuun kun immoo nagaadhaan jiraachuu irratti wanta xiyyeeffatedha. Safuun hin jiru taanaan nagaan hin jiru. Dr. Makuraan barruu seenaa fi maalummaa irreechaa irratti xiyyeeffate barreessanii dubbistootaaf marsaalee irratti gidduu kana gadhiisanii jiran. Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii Dr. Makuraa Bulchaa waliin goone sanbata dhufu qophii keenya waarii marii keessatti isiniif dhiyeessina. Haaluma wal fakkaatuun ayyaanni irreechaa sadarkaa addunyaatti kabajamuun itti fufee jira. Oduun nu ga'ee akka hubachiisutti torbee kana ayyaanni irreechaa Norwee, Minnesota, Washington DC fi Nairobi keessatti sirna ho'aaf miidhagaan kabajamee jira. Sirna hundarratti abbootiin eebbaan dhalootaaf biyya kan marabbeessan yoo ta'u galati uumaallee akkuma sirna isaatti galfamee jira. Ayyaana Maareeyoon dabaalame kanarratti lammiileen Oromoo aadaaf eenyummaa Oromoon faayamanii kabajaaf jaalala aadaa Oromoof qaban sadarkaa olaanaatti mul'isanii jiru. Akkasumas torbaan dhufu ayyaanni kun biyyoota garaa garaa keessatti akka kabajamu beekameera. Oromiyaa keessattis Onkololessa 4 kabajamuuf akka jiru oduun nu ga'e hubachiiseera. Uummata Oromoo biyya isaa keessatti dubbachuu nafee callisuuf mirga dhabee akka jiru ibsame. Gabaasaan keenya Oromiyaa giddugalaa keessa naanna'ee akka hubatetti uummati yoo dubbates ni hidhama yoo callises ni hidhama. Rakkoo masaa kana nuuganii jira. Bakka uummanni cimkamee jira. Barattoonni cimkamanii jiru. Hojjetaan cimkamee jira. Fakkeenyaaf ammaa barsiisonni walga'iirra turani. Fakkeenyaaf barsiisota dambii diimaa baarii aabboo gara urii dambii kan jedhamu barsiisota callisanii gaaffii hin gaafatanii deebii hin kennanii jalaa fi callinnaan kun ergamaa mataa keessanii qabdu ergamaa baa'oo fudhatanii qabdu jedhaniitu irratti ka'anii barsiisota deemaa dhaqaa fi ijoollee galmeessaa jedhanii. Maddeen keenya eenyummaa isaanii nageenya isaaniif jecha ibsuu hin feene akka gabaasaa keenyaaf himanitti yeroo ammaa kana uummati biyya isaa keessatti dhaabbiitti gidiraa argaa jira. Keessaayyuu naannoo Baakkoo Tibbee keessatti barsiisoti hojjettooti mootummaa fi jiraattoti ilaalcha dhalootaan qabanii yakkamanii adabamaa jiru. Kana malees sababuma kanaan tajaajila hawaasummaa kan akka ibsaa fi bishaan dhugaatii uummatarraa citee akka jiruu fi uummatis iyyannaa sadarkaa adda addaatti godhullee deebii dhabee akka jiru hubatameera. Amma ibsaan kun torban sadii oliifidha kan uummanni keenya rakkachaa ture. Baadiyyaarraa asii kaasee gara Geedoo fi gara Baabbichaa aannoo fa'aa deemeetu kan uummanni handa rakkachaa ture. Haala kana gara fuulduraatti bal'inaan siniif dhiyeessina. Gaazexeessituun Oromoo Televizyinii Oromiyaa kan OVR keessa hojjechaa turte biyya hambaatti kooluu galtummaa gaafachuun dhaga'ame. Oduun sagalee bilisummaa Oromoo irraa tamsaasame akka ibsutti miidiyaa Oromiyaa kan Oromoo TV jedhamurra hojjechaa kan turte Magartuu Lammii biyya Kanaadaatti kooluu galtummaa gaafatteetti.
Miidiyaa mootummaa wayyaaneen to'atamuu fi harkooppiidiyoo jiru televezyiinii Oromoo keessa hojjechaa kan turte gaazexeessituu Magartuu Lammii akka dubbattetti sirnicha waliin hojjechuu waan hin danda'amneef biyyatti deemtee jirtutti kooluu galtummaa gaafatte. Itoophiyaan biyya ogeessoti keessaayyuu gaazexeessitooti dhibbootaan lakkaa'aman keessaa godaananii jiran ta'uun beekamaadha. Oduun keenya isaati kanaaf qabnu kanuma qophii keenyaa fi waliin nagaan nu tura. Qophii Hundee. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya qophii Hundee Har'aa keessatti Ayyaana Irreechaa Australia magaalaa Melbourne keessatti Onkololessa 4 kabajamuuf jiru laalchisee gaafiif deebii qopheessitoonni sagantichaa raadiyoo Triple Z waliin godhan kutaa tokkoffaa qabannee dhiyaanneerra itti dhiyaadha. Kanattaan suuraan egaa waa'ee dhimma irreechaa ilaalchisee keessummaa qabnaa keessummaan keenya asuma isinii dubbatan jechuudha kallattiidhaan istuudiyoorraa. Keessummoota keenya wanni isiniif qopheessineef waa'ee irreechaa seenaa irreechaatii fi irreechi kun maaliif kabajama uummata Oromoo biratti hajuurraa itti dhiyaadha. Irreechi maali kan jedhu. Ayyee fayyaataa carraa kana naa kennu keessaniif ani Daanyee Dafarshaan jedhama. Asumaanuu irreechi maaliif kabajama kan jedhamu irreechi aadaa Oromoo keessaa isa tokko. Aadaa Oromoon qabu keessaa tokko ta'eeti sirna ittiin bulmaata yoo jennee hin danda'ama maaliif tumaa gadaa keessa waan jiruufi sirna ittiin bulmaatatti tokko ittiin bara sun bara ganna keessa waan tureef Oromooni ganna keessa waan hedduutu nama mudata saniif walitti darbuun irree lagni guutee kana waan nama rakkisuufi guyyaan suni ganni sun nagaan darbuusaa bara dhufu kun immoo bara nagaa akka isaaf ta'u sanii jedhee waan kana walitti dhufee wal to'achuu fi wal arguu fi nageenyi bu'uu nageenyi jiraachuun hunda qulqulleeffachuuf walitti ba'ee Oromoon irreecha kanaaf kabajataa jechuudha. Marga qabatanii ba'anii fakkeenyaaf marga harkatti qabatanii gara bishaanitti ba'anii margi jiidhaa fi bishaanni hidhatinni yookaan uumamnumti hidhatinni Oromoo wajjin hin qabu maalidha? Dhugaadha margi fi lagni walitti hidhanni qabu hidhata addaan qabu maaliif jennaan Oromoon uumamatti amana. Waan Rabbi uumetti waan Rabbi adda godhee uumetti amana bishaan ta'ee fi mitannaqee Oromoon bakka isatti irreeffatuuf bakkeen sun bishaan sun gannas bonas hin gogu iyyaa'u ciisadha. Kanaaf Rabbi kanaaf adda godhee iddoo san Rabbi uume uumama Rabbi waan adda ta'etti amanaa jechuudha. Margi immoo jiidha agarsiisuuf. Jiidha Rabbi uumama Rabbiitti tuume waan namni hojjete ittiin irreeffatu Oromoon waan uumama Rabbii ta'e duwwaadhaan. Kanaaf malee waan addaa ta'eeti miti garuu irreechi aadaa Oromoo keessaa isa ulfaataa isa kabajamaa isa Oromoo marri amantiidhaan siyaasaan waan adda addaatiin oduu waliin hiriin kennaa isaa Rabbi kenne san irratti wal argee irratti kabajatu jechuudha. Kanaaf hidhannoo margaa fi lagaa walitti qaba waan adda ta'e tokkotti waan uumetti waan ittiin itti amanuuf Oromoon isaan kabajuuf. Gaarii dhagaa mee ammas keessummaa biroo qabna gaayitii waa'uma irrechaa kanarratti ida'annoo ibsa nuuf kennani mee keessummaa keenya isa itti aanutti. Obbo Dhabasaa eenyummaan Oromoo jechuun irreechi eenyummaa Oromoo ni ibsa yoo ibse immoo akkamiin ibsa jettu? Ayyee galatooma irrechaan dhuguma akkuma amma Daanyeen ibse waan Oromoon akka mallattootti na ibsa na laallata jedhuuf keessaa qaba uffannaa hin qabaa faaruu qabaa wanti inni godhu kun immoo namni fi uumamni akkaataatti waliin dhufee araaraaf nagaa waliin jiraatudha. Nagaa amma irrechaan nama birraa keessa kabajamu galatuma galfatu waan keessa darban sana waan namaa sana keessa darbinee waan yoonaan nu geesseef jedhanii galata uumaa isaaniitiif dabarsu. Kan innaa godhan afaan Oromoon dubbatu kan innaa taasisan faarfannaan isaanii afaan Oromootiin uffannaan isaanii aadaa Oromooti. Wanti kun immoo waan Oromoon ta'e saba biraarraa adda kan godhu eenyummaa waan jennu kan of keessaa qabaa jechuudha.
jechuudha. Namni tokko waan ittiin adda ba'u tokko afaan yoo afaan hin qabu ta'e aadaan isaa hin jiraatu. Aadaan isaa hin jiru ta'e sabni sun hin jiraatu jechuudha. Kanaaf wanti kun eenyummaa Oromoo hin baasee ibsa. Eenyummaan kun waan nuti hojjennu, waan nuti jiraannu, waan nuti goonu hundatti hidhata qaba. Amma yoo waan kanaan Oromoon akka madaanyeen jedhetti waan amma siyaasa amantii waan adda addaa kanaan adda baasuu hin qabu. Waan walootti iddoo tokkotti nuti qabnudha. Iddoo tokko dhaabbannee ittiin mul'annu, iddoo tokko itti dhufnee ittiin dubbannu, ittiin jireenya keenya ibsannudha. Kun immoo gama biraatiin humna nuu ta'a jechuudha. Humna nuti iddoo tokkotti dhufnee waa gochuuf qabnu agarsiisa jechuudha. Kabajaa walii qabnu agarsiisa jechuudha. Amma waan dubartootaatti keessatti kaasuu hin dandeenye dubartoonni dhiira fuuldura deemaniitu qajeelchuu aangoo isaa waan kana irratti qaban agarsiisa jechuudha. Maanguddoota achitti argamee eebbisaa kabajaa maanguddoon qaban agarsiisa jechuudha. Ijoolleen jala deemanii baranii dhaloonni akkamitti waan kana irraa baree akka fudhatee akka dhalootatti darbu taasisaa jechuudha. Kanaaf waan eenyummaatti hidhaa qabu wanti hojjetamu achitti hundisaayyuu. Kunigaa qabeenya Oromoon qabu keessaa tokko jechuudha. Dhugaa qabeenya guddaa nuti iddoo jirrutti kunuunsuu qabu kan namni biraan qabne namni biraallee kan nutti naafu amma waan amma climate change maal faranjiin jedhan kana human right domestic violence ani amma dubbatan kan yoo teessanii ilaaltan guyyaa gaafsana dhattu haaloo qabatteen dhattu dhirsaaf niitiin wal lolan araara buusan malee dhaqan dubartiin kan qajeelchitu gaafa sana humna ishiin qabdu agarsiisa qajeelfummaa hojii ishiin hojjettu iddoo sanarratti kanaaf otoo araaran buusin lagan dhaqan iddoo sana dhaqaniin irreeffatan waan jiidhaa qabatu jiidhi kun immoo maa'inni mallattoonsaa kabaja lubbuu namaatiif mallattoo jireenyaatiif qabu agarsiisa jechuudha. Kana hundumaa qaba namni biraa waan kana hin qabu. Kanaaf Oromoon waan qabu kana yoo kunuunfate addunyaa hundatu jaalalaan nu simata jechuudha. Waan rakkoo namni biraa haasa'u furmaata isaa dhiyeessinaaf jechuudha. Kanaaf namni abbaan manaa dubartii rukuteera ta'e hin adabama guyyaa sana seeratti dhiyaata. Kanaaf nama rukutuun hin ta'u, nama miidhuun hin ta'u, ijoollee miidhuun hin ta'u. Waa hunda qabdu baalcha jedhu nyaata gahaa kennitaa, uffannaa gahaa kennitaa, kunuunsa gahaa kennitaa, haati manaa abbaa manaa kabajuu qabdi, abbaan manaa haadha manaa kabajuu qabu, jaalalli dhufuu qaba, marartoon dhufuu qabaa jedhu. Kanaaf rakkoo hedduudha furmaata of keessaa qaba. Kanaaf qabeenya guddaadha akkuma ati kaaftee jechuudha. Kun akkamittiin immoo guddachuu danda'a jettu akkamiin Oromoo keessatti bal'inaan guddachuu danda'a dhuguma eenyummaa Oromoo kan ibsudha akkuma Matiyyan jedhe eenyummaa kan ibsudha. Akkamitti bal'inaan immoo kana keessatti guddachuu danda'a? Waan kana guddisuu maal gochuu inni jalqaba kan keenya jennee amanuudha irraa ka'a jechuudha. Waan kan keenya ta'e immoo akkamitti guddisaa namni yoo biqiltuu wayii dhaabe yoo bishaan obaasee aramaasaa jalaa buqqise malee wanti sun coolagee du'a. Amma waan Oromoo kana argitan yoo ta'e irreechaa kana addunyaa irratti namni dubartiin dhiirri dargaggoon ijoolleen maanguddoon waan Oromoo qabatanii waggaatti birraa keessa yeroo kana walitti dhufanii addunyaa irraa kabajaa jiru. Kun jechuun waan kana jarri jaalala agarsiisanii akka guddatu taasisaa jiru jechuudha. Inni biraa waan Oromoon qabu kana akka namni biraa beeku gochuudha. Aadaa nama biraatti dabarsu. Inni kaan immoo waan kana dhaloonni biraa akka fuudhee waan sanaan deemuuf akka inni guddatu akka inni beekamu gochuudha. Aadaan Oromoo kun bal'aa jaa ta'ee fi roga adda addaatti wal fakkii fi garaagarummaa qabaachuu hin danda'a. Kanaaf iddoo adda addaa isa jiru kana namuu waan beeku fuudhee baasuudhaan akka warri biraa beekan taasisuudhaan waan kana guddisuun hin danda'amu. Mee obbo Daanyeenoo asirratti waan ida'attanii qabaatan? Obbo Daanyee wanta achirratti isin gaafachuu barbaanne fakkeenyaaf amma akka Oromootti yaaneetu waggaa waggaadhaan kabajnaa uffata aadaa keenya qabannee ijoolleen jiru, dardarri jiru, dargaggoon jiru, jaartoliin, maanguddoon, dhiirri, dubartiitu hin jenne baanee tartiiba isaanii eeggataniitu kabajan. So akka Oromootti waliin yaanee kabajuun yookaan baanii kabajuun sun Oromummaa guddisuu irratti bifa akkamiin gahee taphata jettanii yaaddu? Duraan dursee achittiyuu argamuun sunu guddina tokko maaliif sabni aadaa hin qabne sabni seenaa hin qabne saba karaadhuma irratti kufee hafuu jechuudha. Akka maal nu gargaaraa kan jedhu tokko wanni nu gargaaru waan guddaatu jira achitti maaliif barumsa arganna. Lama humna dubartiinis ta'ee dhiirris ta'ee qabu iddoo sanatti mul'ata. Innis maayinni abbaan malkaa yoo dubartiin haati manaa muudde malee irreecha san socho'uu hin danda'u. Kuni humna haati manaa keenya nuu qabdu agarsiisaa jechuudha. Maaliif yoo ishiin muudaa kenniteen malee inni humnan qaba yookaan akkasan godhe jedhee laga sambuuna tokko barumsa irraa argannu kana. Lama tokkummaa saba keenya kan eessattiyyuu yoo deemtan irreechi lafa kamittuu yoo irreeffatan wal fakkaata. Maaliif wal fakkaataa ta'a gaafa sirni gadaa tumamu tumaa waggaa 8 san keessa jira jechuudha. Tumaan Oromoon tumatu immoo lafa tokko ba'a.
bakka gargaritti akka isaanii tolutti kaawwatan malee tumaan Oromoon tumatu bakka tokko kan kana agarsiisu yoo kibbattis ta'e yoo baattis ta'e yoo lixattis ta'e yoo kaabattis ta'e irreechi waluma fakkaata. Kanaaf guddina keenya wal qabannee seenaa keenya waan jiru guddisuu fi iddoo sanitti Oromoon marriyyuu argamuun barbaachisaadha. Wanni nu gargaaru guddoon barumsa walirraa arganna, ilaalcha walirraa arganna, jaalala walirraa arganna, wal barraa, wal faana oollaa, yaada wal jijjiirranna kana nu gargaara kan jedhu qaba jechuudha. Qophiin kun kanaan hin xumuramu dhaggeeffattoota keenya kutaa lammaffaasaa qophii keenya kaayyoo sanbata dhufu keessatti isiniif dhiyeessina. Har'aaf kan qabanne kanuma ulfaadhaa. This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Gelato. Today we look at Irreechaa or Irreessa, roughly translated, Thanksgiving Day. People are celebrating Irreechaa around the world. We look at Irreechaa 2014 Against the Wave, inside of the 2014 Irreechaa Festival by Daniel Dormer, CCTV Africa Report, Irreechaa 2014 Melbourne, Australia, reported by OMN. Established by Oromo forefathers, Irreechaa, also called Irreessa, take place annually throughout Oromia and amongst Oromo community abroad on the first Sunday of last week of September or the first Sunday of the first week of October according to Oromo time reckoning. Daha. Bishoftu hosts the major gathering of festival believed to be one of the largest in Africa. Known as Oromo Thanksgiving to their god, Waka, for his goodness over the past year, Irreechaa marks the beginning of new lunar calendar and the seasonal change from winter to spring, and more particularly the end time of starvation, Gada Balba. Disunity, chaos, or murmur, and is a special occasion to wish plentiful harvest in the upcoming year. Bishoftu means the land full of water in Oromo language. Indeed, the main ceremony will take place at the lake Hor Arsadi. The Oromo would like to register this outstanding festival on the representative list Intangible Cultural Heritage of Humanity, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. The holiday is the only occasion, to the best of my knowledge, that bring together members from all religious persuasions to honor it. Massive waves of people joining the celebration, waves of peace, naga, freedom, bilisumma, unity, tokkumma, reconciliation, arara, and bring people closer to each other and making religious, political, and social bond. Seeing the masses attending this day is evidence to how people have not abandoned their traditional value, even as they embrace modernity. The two Europeans perceived Irreechaa also as a positive movement against many waves that they are experiencing in their society. Traditional resistance to modernity, people still looking for endorsement by the elder, all ages united instead of generation divided, all social classes brought together rather than class struggle, all confession in harmony, unlike so many parts of the world. This year, Oromo celebrates the Irreechaa Blessing Festival in millions. The group of four felt proud and honored to have been part of this movement, and they simply let themselves go with these positive waves.
Last year, different media reported about Irrecha, CCTV, OMN Oromia Media Network, and others. Today, I will present what CCTV and OMN reported. Every year, Oromos gather here at Bishoftu town in their millions to thank their creator for the passing of the darkest rainy season. The Irrecha is the Thanksgiving ceremony, actually done annually twice, in autumn and in spring. So this one is the spring celebration, and the Oromo is now coming to these places to thank his God for letting him pass from the, they call it the dark season. Besides the prayer and worship, the celebrations showcase culture, pomp and dance, where the youth perform. It is more of a family reunion. May Almighty God protect us all from danger, give us health and wealth. May you all be blessed. Gada's celebration means the world for the participants, and for some, it is a time to reflect. This is my first time to see Irrecha celebrations in person. I used to watch it happening on TV or follow it on radio. So now that I see it here for the first time, I should tell you that I'm so much excited. I have no simple word that can explain this celebration. I believe this is my culture and religion at the same time. This Irrecha celebration was forwarded to us by our forefathers, and I will forward it to my children. A social and leadership hierarchy has been part of the Gada system for hundreds of years, and the celebrations are a reminder of that legacy. If you take the Oromo's people as a whole, is a big people. They have a rich culture, and one of that culture is Irrecha. And actually in the Oromo culture, there are standard living system, which we call it the Gada system. And the Gada system control over the cultures that the Oromos practices. Here is what OMN reported from Melbourne, Australia. There's a sense of one of the things that you can do in Australia, it doesn't matter where you come from. It's very important for Australia to respect everyone's culture and to be able, as someone who was born in this country, to experience your culture with you, and just for a brief moment is a blessing to me. So thank you for allowing me to do that. I also understand that your country, that in expressing your faith and just expressing your culture, sometimes you face persecution. I have raised this issue in Parliament, and I promise you, as a friend of your community, that I will continue to raise that on your behalf. Thank you. You're a fantastic people. Your culture is a very, very ancient culture, and it's a culture that we want to see continue. And it's important. I see there are many young people that are here today. Part of the greatness of our country is that we do not ask you to forgo your culture. We want you to celebrate your culture, because your culture can teach us a lot here that were born in Australia. Australia is a mix of people from many different cultures, but you're able to celebrate your culture without persecution and be one of us as well. A number of you, when you become citizens in this country, we give you have sheaves of grass and leaves of grass. What we do is we give you a plant. What you're doing, and I thank God that you do this in Australia, is that when you come to our country,
you're like a plant that we give you, and you plant the roots in the soil of Australia. And what you're doing in planting your roots into the soil, you're becoming part of us, part of our country, part of our earth. But you also are making us a better country, because in coming from so far away with your deep, rich culture and your history, you're also making our country a richer country and a better country. And really, you're the future of Australia. There's a lot of discussion about what Australia means today, being with you, being one with you. That's also part of our country as well. So I hope that Australians, we've taken some photographs and we'll put this on Facebook, can see this, because you represent the future of our country too. We want you to feel part of us. You've made me feel part of you through being able to celebrate your ceremony with you three. And can I encourage you to celebrate and continue to celebrate your culture? I will do whatever I can, because it's such a beautiful, rich, deep culture. And it's one that your children and your children's children need to know, need to remember, and need to be part of, because sharing your culture is the Australian experience. So we want you to keep your culture and become, as I said, part of us, because you are becoming part of us. And in bringing your culture here, you've become part of this place. Your culture, your richness, your history, your tradition, your future is now part of this place. I will hold you in my thoughts and prayers, and also with what's occurring in the country from which you came. We will do what we can to continue to shine a light on the injustice that you've been experiencing, and we will do what we can to ensure that the richness and the deepness, the history, the tradition, and the beauty of your culture is preserved now and forever. Anthony Byrne, I'm the federal member for Holt, which is an area just next to where this park is at the moment. How did you learn about Irreechaa? Through people that came from the Oromo community that came into my office. There are lots of Oromo community members in your area? Around where my office is, yes, absolutely. It's a very strong, vibrant community, and it's very close to where my office is. And what have you learned about Irreechaa so far? The deeply spiritual nature, the ancient, I guess you'd say the length of time that this has been part of the Oromo culture. It's over 6,000 years. The beauty of the ceremony, the commitment for people staying together regardless of what religion they may be, if it's Muslim, but the original culture, the original belief, and the different people from all walks of life that have come together today. So it's a very good example of what makes Australia great. We have people from different faiths and different beliefs, but they all come together as one. And I think that's symbolised in this ceremony today. Mm-hmm. And this is your first time to participate? First time, absolutely. And I hope I'm invited back again, because it's a lovely ceremony. The venue is very good. I know that as part of this ceremony that you want to have sacred trees, river, and also on a hilltop. Well, this venue and Wilson Botanical Garden meets all three. But just for, I think, to promote the Oromo culture more, so that more Australians can understand the beauty and the richness and the history of the culture, the Oromo culture. Thank you very much for Thank you very much, and look forward to seeing you again. Thank you. Thank you. Good afternoon. Good afternoon. What's your name, please? My name's Graham. You need to come. And also you work with Oromo people as well? Yes, I work with a range of range of cultures, many cultures, including Oromo. Uh-huh. And how do you find the crowd here today? Oh, it's beautiful. I mean, the costumes, I think one of the things that's really nice is the respect for nature that this ceremony obviously is about. Mm-hmm. I think that's great. I think that's something that everybody could learn from. Did you learn something today about Irreechaa? Well, I think given the fact it's a very old religion, culture, yeah. I think the fact that there's such a respect for nature is probably one of the reasons why it's lasted so long. Mm-hmm. And that's maybe something Western people could learn from. Absolutely. Well, I think obviously this planet's inhabited by all of us, and we've got to respect it. And I think that obviously there's a lot of challenges facing the planet at present with climate change and things like that. And I think that's something that we could learn from your people about. I think that if we all took more notice of what you're suggesting, our planet would be in better shape. Uh-huh. Thank you very much for your time. People are celebrating Irreechaa around the world at the moment, but the biggest Irreechaa festival in Bishoftu, Oromia will take place on October 4, this coming Sunday. Finally, I would like to acknowledge the material we used from Finfinne Tube, OMN, CCTV, and article written by Daniel Dormer.